Hello friends, welcome to Arvind Economics Academy. In this video, we'll try to understand what is GDP. Gross Domestic Product ante emiti. So here, GDP is simply the sum of the final prices of goods and services produced in an economy over a specific period of time. Means particular ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశంలోన ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి అంతిమ వస్తు సేవల విలువనే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో హియర్ జీడిపి స్టాండ్స్ ఫర్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ whatever the worth of countries economic activities. దేశం లోపల జరిగేటటువంటి ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నిటినీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటటువంటి వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. ఆల్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ కన్జంప్షన్, గవర్నమెంట్ అవుట్లేస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, అడిషన్స్ టు ప్రైవేట్ ఇన్వెంటరీస్, paid in billing expenses and foreign balance of trade are all factored into a country's GDP calculation. So these are the things ఇక్కడ మెన్షన్ చేయబడ్డటువంటి అన్ని అంశాల గురించి ఈ యొక్క గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సింప్లీ జీడిపి మీన్స్ ఒక దేశం బౌండరీ లోపల, ఒక దేశ పరిధి లోపల, ఒక దేశం సరిహద్దు లోపల ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి అంతిమ వస్తు సేవల విలువనే జీడిపిగా పరిగణిస్తాం. సో లెట్ us try to understand somewhat more related to GDP. So here GDP means whatever history. So when the GDP concept came to know enter this particular world. So GDP concept, it is introduced by Simon Kuznets, economist at National Bureau of Economic Research, initially proposed the concept of GDP in a report to the United States Congress in response to the Great Depression in 1937. ఓకే, ఆ జీడిపి గ్రేట్ డిప్రెషన్, గొప్ప ఆర్థిక మాంద్యానికి 1930స్లో జరిగినటువంటి గొప్ప ఆర్థిక మాంద్యానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలను గురించి తెలుసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క సైమన్ కుజ్నెట్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త ఈ యొక్క గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి అంతిమ వస్తు సేవల విలువని ఈ యొక్క జీడిపిగా పరిగణించి ఆ జీడిపి క్యాలిక్యులేషన్ ద్వారా ఎంటైర్ ఎకానమీని ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ది టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, జీడిపి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి? వన్ ఈస్ రియల్ జీడిపి అండ్ నామినల్ జీడిపి అండ్ పర్ క్యాపిటా GDP. So let us try to understand first one, real GDP. Real GDP అంటే ఏమిటంటే the value of all goods and services generated by an economy in a given year. Means ఒక సంవత్సర కాలంలో expressed in the base year prices. అంటే ఆధార సంవత్సరాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి అయినటువంటి అంతిమ వస్తు సేవలను ఆధార సంవత్సర ధరలలో లెక్కించడాన్ని రియల్ జీడిపి అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us take at right now Indian economy 2011 and 12. This particular year we are taking as a base year. Base year means what? బేస్ ఇయర్ అంటే ఒక సంవత్సరంలో ఎటువంటి ఆర్థిక ఒడిదుడుకులు లేనటువంటి సంవత్సరాన్ని, ఒక కాన్స్టాంట్ ఎకనామిక్ ఇయర్ని వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ బేస్ ఇయర్. సో 2011 and 12 right now the calculation, the real value of goods and services which we are calculating, whatever the prices of base year prices, the present goods and services, if we calculate on the base year prices, that is what we are going to get real GDP. Simply we can say that it is also known as constant price GDP or else ఇన్ఫ్లేషన్ కరెక్టెడ్ జీడిపి అని కూడా పిలుస్తాం. కాన్స్టెంట్ ప్రైస్ జీడిపి అన్నా ఒకటే, రియల్ జీడిపి అన్నా ఒకటే, ఇన్ఫ్లేషన్ కరెక్టెడ్ జీడిపి అన్నా ఒకటే. సింపుల్గా ఏంటంటే
రియల్ జీడిపి ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్, ఆధార సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి వస్తువుల ధరలను ఆధారం చేసుకొని ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులని ఆధార సంవత్సరంలో ఏవైతే ధరలు ఉన్నాయో ఏదైతే వస్తువులకు ఆ ధరలలో లెక్కించడాన్ని మనం రియల్ జీడిపిగా వచ్చినటువంటి ఫైనల్ వాల్యూ వాట్ ఎవర్ ఆధార సంవత్సరంలో అంటే ఆ యొక్క బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్లో ఏదైతే వస్తు సేవల్ని మనం వస్తువులను మనం వస్తు సేవల్ని ఏవైతే లెక్కిస్తామో వచ్చినటువంటి విలువనే మనం రియల్ జీడిపిగా పరిగణిస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ది నామినల్ జీడిపి. నామినల్ జీడిపి అంటే ఏమిటి? నామినల్ జీడిపి అంటే ఇట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ ఇన్ ఏ కంట్రీ దట్ టేక్స్ కరెంట్ ప్రైసెస్ ఇంటూ అకౌంట్. అంటే ప్రస్తుత ధరల్లో ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏవైతే ధరలు ఉన్నాయో ఆయా ధరలలో ప్రస్తుత సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తు సేవలను ప్రస్తుత మార్కెట్లో అంటే ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఏవైతే ధరలు ఉన్నాయో ఆ వస్తువులకు ఆ ధరలలో ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులను లెక్కించగా వచ్చినటువంటి విలువను నామినల్ జీడిపి అని పిలుస్తాం. ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థలో కరెంట్ ఇయర్లో ప్రస్తుతం ఏవైతే వస్తువుల ధరలు మార్కెట్లో ఉన్నో ఆ ధరల లోపల ఏవైతే వస్తువులు ఉత్పత్తి అయినో ఆ వస్తువులన్నిటినీ కూడా ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరలలో లెక్కించగా వచ్చినటువంటి విలువనే మనం నామినల్ జీడిపి అని పిలుస్తాం. నామినల్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్తాం. And in other words, it does not account for inflation and the rate at which prices rise. And in this particular nominal GDP, inflation is not going to add because we are now present condition we are adding present what are the prices which we are calculating. So that is the reason why inflation will be not going to be added in this particular. So okay, that is what it does not account for inflation, the rate at which prices rise, the both of which might overstate the growth rate. That is, so that maybe the growth rate it looks somewhat high compared to nominal GDP. The current GDP will be somewhat high because the price will be somewhat high. It means in the base year prices will be very less. So that is what the inflation will be adjusted in the nominal real GDP, but coming to the nominal GDP, inflation will not going to be corrected. So that is the reason why here the overstate the growth rate. And coming to the GDP per capita. GDP per capita అంటే ఏమిటంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. సో జనరల్గా పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అంటే ఏమిటి? ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి అంతిమ వస్తు సేవల విలువని మనం జాతీయ ఆదాయం అంటాం. ఆ జాతీయ ఆదాయాన్ని దేశంలోని జనాభాతో భాగించగా వచ్చేటటువంటి దానిని పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తలసరి ఆదాయం అంటాం. సో జీడిపిలో ఇక్కడేంటి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిని ఆ స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి ఏదైతే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఉన్నటువంటి ఆ విలువని మొత్తం టోటల్ పాపులేషన్తో డివైడ్ చేస్తే పర్ హెడ్ హౌ మచ్ రెవెన్యూ, హౌ మచ్ ఇన్కమ్ అంటే ఒక వ్యక్తికి గల ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆర్ రెవెన్యూ పర్ పర్సన్ ఇన్ ఏ గివెన్ ఎకానమీ మే బీ యూజ్డ్ టు ఎస్టిమేట్ యావరేజ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్. అంటే ఒక తలసరి ఆదాయం, ఒక వ్యక్తి యొక్క తలసరి ఆదాయం పర్ హెడ్ ఆ జీడిపిని దేశ జనాభాతో భాగించగా పర్ హెడ్ ఒక్కొక్కరికి ఎంత మొత్తం క్వాంటిటీ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనేటువంటిది క్లియర్గా తెలుసు. దట్ ఈస్ వాట్ జీడిపి పర్ క్యాపిటా. సో ఇక్కడ జీడిపి పర్ క్యాపిటా ఎక్కువగా ఉందంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క జీవన స్థితిగతులు అనేటువంటివి మెరుగ్గా ఉంటాయి, లేదంటే బెటర్గా ఉంటాయి. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ సమ్వాట్ హై, దేర్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ, దేర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, బెటర్ ఫుడ్, బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్, everything will be somewhat better if their GDP per capita if it is high. That is right. ఎప్పుడైతే ఆదాయం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉందో ఆటోమేటిక్గా మనం చేసేటటువంటి ఖర్చు the quality will be increases. When our income is low, definitely the quality of expenditure on health and education and food and all, it is going to very less. So when our income is increases, definitely the better quality of food or health or any housing, everything will take better enough. So that is the reason why the standard of living is going to increases. That is what we can simply say that when GDP per capita is high, definitely the particular country's standard of living per capita
standard of living or their socio-economic changes will be somewhat better enough. So that is what we can understand with GDP per capita. And coming to the how can we calculate GDP ని ఎలా లెక్కించగలం. సో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ని ఏ కాంపోనెంట్స్ని మనం జీడిపిలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, జీడిపి ఈక్వల్స్ సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఐఎక్స్. సి మీన్స్ కన్జంప్షన్, means entire household whatever consumption which is done by each and every householder, that is what we can take it into account. And I means the firm owners, the businessman, whatever their investment they are doing each and every particular financial year, that is what will take it into account. And G means government expenditure. Entire every country will have a government, so whatever the government expenditure, whatever the government investment on roadways and railways and all healthcare, education, so government is also going to do some investment, so that investment will be going to take it into account GDP. And exports and imports, so whatever goods and services which we are producing in our India, so additional the surplus amount will try to export to the rest of the world countries, that exports value. And imports means, for example, 100 goods we are exporting and 50 goods we are importing, so means the additional 100 minus 50, so the 50 will be surplus, the 50 will be going to add it in our GDP. In case we are importing 100 commodities but we are exporting only 50 commodities, import ratio somewhat high, so in that case definitely 50 units will going to deduct from our GDP. So that is what the formula to calculate gross domestic product. And coming to the what are the importance of GDP. So what is the main importance, GDP యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి. So let us hear, GDP is often recognized as the most essential of the metrics used by economists throughout the globe to determine an economic growth. సో జీడిపి అనేటువంటిది ఎంటైర్ ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక వృద్ధి గురించి, ఒక దేశంలో ఆర్ఎల్స్ ఎంటైర్ ప్రపంచంలో కానీ ఒక దేశంలో కానీ ఆ దేశంలో యొక్క ఆర్థిక వృద్ధిని లెక్కించడం కోసం మనకు జీడిపి అనేటువంటిది అవసరం ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇట్ కన్సిడర్స్ ద కంట్రీస్ ఓవరాల్ అవుట్పుట్ over the course of a year, means it consider overall ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి అంతిమ వస్తు సేవల విలువ మనకు తెలుస్తుంది by calculating GDP. And it is crucial criterion for assessing the economic performance and vital determinant in influencing the economic development. సో ఇక్కడ దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి అంతిమ వస్తు సేవల విలువ మనకు తెలుస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ద పర్ఫార్మెన్స్, ఆ ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా వర్కౌట్ అవుతుంది, ఏ విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ అవుతుంది అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల ఆ యొక్క దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనకు ఎగ్జాక్ట్గా మనకు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది బై లుకింగ్ అట్ జీడిపి. అండ్ కమింగ్ టు ది what are the limitations were there in GDP. So here there are some limitations of their GDP, gross domestic product limitation. The first limitation is that non-market transactions are not included. So if something non-market means which is not going to valid in, which we count in not in money, that will becomes under non-market transactions, whatever we are not going to include. For example, let us take mean anything, any non-market activities, means whichever it is not priced, so that will be not going to add it into the GDP. And it is unable to determine if country's growth is sustainable. So we cannot say the country is sustainable means meeting the present needs without compromising the needs of future. We just focusing growth only. We are not going to think about what are the conditions, what are the negative impact which is going to taking place in entire Indian economy. So just it is unable to determine if country's growth is sustainable or not, that is we cannot able to determine. And it ignores influence on human health and environment that may develop as a result of outputs creation or use of externalities. So it ignores whatever the human health, what is the human health or their environment and whatever their social aspect which we are unable to determine by looking at GDP calculations and all. So that we can come to know the limitations of GDP.
And coming to the let us conclude GDP all about here. GDP allows policy makers or central bank to determine whether the country is declining or increasing, whether it needs stimulus or restraint, and whether a threat such as recession, inflation is imminent. So means ikkada overall ga let us try to conclude the GDP వల్ల అంటే ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థికవేత్తలు కానీ ప్రభుత్వం కానీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కానీ మీన్స్ ఆర్బీఐ కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఫిజికల్ పాలసీ త్రూ మానిటరీ పాలసీ they try to determine, they can able to determine simply by taking the data, by taking the GDP value, they can easily able to determine the country is it declining, means country overall economy ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇండియన్ ఎకానమీ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటువంటిది దిగజారుతుందా లేదంటే అభివృద్ధి అవుతుందా లేదంటే it is going to face any severe problem, or else how can we stimulate the economy, how can we try to control the economy in a better way. So what are the, if there is any threat like a recession or depression or any economic problem which is going to take place in future, so those are all those things is, and in future if there is any inflation, ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు కానీ రైట్ రిసెషన్ కండిషన్స్ కానీ డిక్రీజ్ అవుతున్నటువంటి కండిషన్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కండిషన్స్ కానీ ఏమైనా మీన్స్ can be able to develop economy in a better way. So those are all those things which is going to dependent on gross domestic product. So that is the reason why we should aware a clear cut idea about GDP. So that is the reason why we used to see all newspaper monthly or twice, like that's all about just GDP is just able to know exact over a picture of Indian economy or any particular country by looking at GDP, gross domestic value. We are able to know what is the capacity, what is the strength of that particular country, what amount of goods and services which is able to produce in a different sector. That is all able to know by gross domestic product. Hope everybody is clear regarding GDP and what are the types of GDP, what is the importance and limitations. I hope everybody is clear. Thank you for watching. Keep learning and do subscribe if you are not yet subscribe my channel. Thank you all. See you again in the next video in a very interesting mode. Thank you all.